হ্যালো ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছো? তো দেখো আজকে আমার খাবারে কি কি আছে। বেগুন ভাজা, এটা হলো রুই মাছের ঝোল, আলু ফুলকপি মটরশুঁটি দিয়ে রান্না করা হয়েছে। আর এটা রয়েছে হেলেঞ্চা শাকের ঝোল, অল্প ঝোল করে করা হয়েছে। তো চলো খাওয়া শুরু করা যাক। তো প্রথমে হেলেঞ্চা শাকটা খাবো, এটা তিতো তিতো আগে খেতে হয় তাই। যারা তিতো খায় না তাদের জন্য এটা খুব তিতো, যারা তিতো খায় তাদের খুবই ভালো লাগবে, একদমই তিতো লাগে না। আমরা হেলেঞ্চা শাকটা একটু মাছ দিয়েই করি, কিন্তু আজকে মাছ দেওয়া হয়নি, শুধু এমনি একটুখানি সামান্য একটু জল জল করে করা হয়েছে। ভেজে বেগুন ভাজা দিয়ে সাথে নিয়েছি কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ, এবার খাবো মাছের ঝোল দিয়ে। একটু মাছের পেটি, একটু মাছের মাথা,
বিশেষ আকর্ষণ হলো মাছের তেলটা, পেটির। তো বন্ধুরা, আমার খাওয়া হয়ে গেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক আর কমেন্টস করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলো না। তো আবার দেখা হবে